Next one, force vibration solution. Amplitude and phase of forced vibration. Okay, amplitude and phase of forced oscillations. Then solution అంటాం. Amplitude value find it చేయాలి, phase angle value ని find it. Amplitude means the maximum displacement. The maximum displacement is called as amplitude. Phase means the maximum angle is known as a phase, pi. Okay, first it's a solution. It's a solution. Let solution of differentiating equation 4 nama d square x by dt square plus 2b dx by dt plus omega square x equal to f sin pt. Okay, let solution of differential equation 4. Okay, next the solution can have x equal to a sin pt minus theta. A sin pt minus theta. This equation number 5. This equation number 5. Differentiating in equation 5 with respect to time small t, dx by dt that equal to d by dt, d by dx by dt equal to d by dt. X అంటే a sin pt minus theta that equal to a is a constant with respect to term ap cos sin derivative cos pt minus theta. Next, d square x by dt square that equal to d by dt into dx by dt that equal to d by dt into dx by dt అంటే ఏమొచ్చింది ap cos pt minus theta that equal to a cos की derivative minus sin minus ap square sin pt minus theta. ఆల్రెడీ మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే x ఈక్వల్ టు a sin pt minus theta. Differentiating in equation 5 with respect to time. Next to dx by dt total 500 చేస్తే వాల్యూ వచ్చిందన్న మనకి minus ap sin pt minus theta. The values
are substituting in equation 4, we get equation 4 and d square x by dt square plus 2b dx by dt plus omega square x equal to f sin pt. Okay, the values are therefore dx by dt ఏమొచ్చిందా మనకు minus ap square sin pt minus theta plus 2b dx by dt ap cos pt minus theta plus omega square x అంటే నానా a sin pt minus theta equal to f sin pt minus theta plus theta మళ్ళీ మైనస్ theta theta cancel pt sin pt sin a plus b sin a cos b cos a sin b. ఓకే అండి, మళ్ళీ దిస్ ఈక్వేషన్ బ్రేక్ చేసుకుంటేనన్నా చూడండి మైనస్ ఇందులో మన కామన్ టర్మ్స్ sin pt మైనస్ theta sin pt మైనస్ theta. ఓకే, ఇంకా ఏముందండి ఏ సైన్ అంటే ఇంకా కామన్ తెచ్చు మనం అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ ఏ సైన్ పీటీ మైనస్ థీటా ప్లస్ 2b ఏపీ కాస్ పీటీ మైనస్ థీటా. దిస్ ఫార్ములా సైన్ a plus b f into sin pt minus theta into cos theta plus cos pt minus theta into sin theta formula. This equation number this equation is simplified sin terms and cos terms. Sin terms equal చేద్దాం, cos terms equal చేస్తున్నానా. That implies omega square minus p square a sin pt minus theta equal to f sin pt minus theta into cos theta. Next second step, that implies 2b ap cos pt minus theta equal to f cos pt minus theta into sin theta. The cos pt sin pt minus to sin pt minus cos pt minus to cancel. Therefore omega square minus p square a equal to f cos theta and 2b ap equal to f sin theta. This equation number 6, this equation number 7. Okay, total మనకి squaring on the both sides and equations 6 and 7 squaring on both sides. Okay, right? Okay, Nana? Next to this equation బేస్ చేసుకుని చూడండి స్క్వేరింగ్
squaring on both sides in equation 6 and 7. We have squaring చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు, and adding squaring on both sides equals 6 and 7. Comma adding, add చేద్దాం. We have omega square minus p square whole square a square plus 4 b square a square p square that equal to f square cos square theta plus f square sin square theta. Okay, f square into sin square theta plus cos square theta equal to 1. That implies omega square minus p square whole square a square plus 4b square a square p square equal to f square. ఇందులో కామన్ టర్మ్ ఏం కనిపిస్తున్నానంటే మనకి ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4b స్క్వేర్ p square equal to f square. Okay, next nana, that implies a square equal to f square by square omega square bracket ఉన్న వాళ్ళు డినామినేటర్ తీసుకొస్తున్న సైడ్ కి omega square minus p square whole square plus 4b square p square a equal to f by square root of omega square minus p square whole square plus 4b square p square. This is the amplitude value. Next one, from equation 6 by 7, from equations 7 by 6 we have 7 అంటే చూడండి, ఫస్ట్ 7 2b ap by omega square minus p square whole square a. Okay, squaring on omega square minus p square into a equal to f sin theta by f cos theta. f cancel, tan theta equal to a cancel, tan theta equal to 2b p by omega square minus p square. Okay, omega square minus p square. Next one, theta equal to tan inverse 2bp by omega square minus p square. Okay, this is the amplitude A equal to f by square root of omega square minus p square whole square plus 4b square p square, and theta equal to tan inverse 2bp by omega square minus p square. This is the solution of
for forced vibration, amplitude and phase of the forced vibration is the amplitude, theta is the phase. This is the amplitude, is the phase. Okay, that's all.